Hi students, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. Very good evening everyone. Welcome to 6th preparatory examination. So already 5 preparatory examination ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿ ಬರೆದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ 5 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು 20 on 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು 20 on 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡೂ ವೆಲ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಕೋರ್ 20 on 20. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. Yes. In modern periodic table, as we move down a group, the atomic size of the elements, options nodi, decreases, does not change, increases, first increases and then decreases. Modern periodic table nalli down the group hodre andre if we go from top to bottom, down the group andre top to bottom anta, atomic size of an element ಏನಾಗುತ್ತೆ, whether it decreases, it does not change, it increases, or first it increases and then it decreases. What will happen? Think ಮಾಡಿ, answer ಮಾಡಿ. Think and answer. Yes, let us go for next question. The atomic number of an element is 20. In the modern periodic table, this element belongs to the period. So, atomic number of an element 20 ಇದೆ. 20th element periodic table ನಲ್ಲಿ ಯಾವ period ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? 20th element ಯಾವ period ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? Options: Option A 4th period, Option B 8th period, Option C 2nd period, Option D 3rd period. 20th element ಯಾವ period ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 4th period, 8th period, 2nd period and 3rd period. ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, let us go for next question. The 3 elements were written in the order of increasing atomic mass. The atomic mass of middle element was roughly the average of atomic masses of other 2 elements. This law was stated by options nodi: Dobriner, Mendeleev, Henry Moseley, Newlands. This is a law. Okay, who state this law? 3 elements were written in the order of increasing atomic mass. Atomic mass of middle element was roughly the average of atomic masses of other 2 elements. Periodic classification of elements ಅಲ್ಲಿರುವ 4 laws ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ us go for next question. The number of periods and groups in the modern periodic table respectively are. Number of periods and groups. First period number ಬರಿಬೇಕು, then group number ನ ಬರಿಬೇಕು respectively, because they are asking in order. First you have to write the number of periods and then you have to identify the number of groups.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ 7 and 18, 7 and 9, 18 and 7, 9 and 7. The number of periods and groups in the modern periodic table respectively are. Very easy question. Okay, let us go for next question. The arrangement of elements in the modern periodic table is based on their increasing atomic mass in the period, increasing atomic number in the horizontal rows, increasing atomic number in the vertical columns, increasing atomic mass in the group. Arrangement of elements in the modern periodic table. Modern periodic table nalli elements ಯಾವುದರ basis ಮೇಲೆ arrange ಆಗಿದೆ. Read all the 4 options carefully and write the proper answer. Hope you all got the answer. Yes, let us go for next question. What is the atomic number of element of period 3 and group 17 of the periodic table? Third period alli 17th group alli iruvanta element na atomic number ಏನು? Please note it. Third period nalli 17th group nalli iruvanta element na atomic number ಏನು? You must write the periodic table roughly as I have taught you. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. If you write that, definitely you can answer. Options: atomic number 10, atomic number 4, atomic number 17, atomic number 21. I repeat the question. What is the atomic number of an element? Okay. So, atomic number of element ಏನಾಗಿದೆ? Third period and 17th group ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ element. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can pause this video now and write because you need some time to find this. Okay, let us go for next question. If you want, you can pause that and you can write. Yes. The elements A, B and C belong to the groups 1, 14, 17 respectively of the periodic table. Which two elements will form ionic compounds? I repeat, elements A, B and C ಇದೆ. So element A group 1, element B group 14, element C group 17. So ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Which two elements will form the ionic compounds? ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A, B, C ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ionic compound form ಮಾಡುತ್ತೆ? Which two elements will form ionic compounds? Ionic compound form ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? Transfer of electrons ಆಗಬೇಕು. Think it. Okay. So options ನೋಡಿ. Option A and B, option A and C, option B and C, and option D is none. A and B ಅಂದ್ರೆ 1 and 14, A and C ಅಂದ್ರೆ 1 and 17, B and C ಅಂದ್ರೆ 14 and 17. So which two elements will form the ionic compounds? Think and answer.
ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಸಿಲಿ. Think and answer. Don't make mistake. Okay, let us go for next question. You can pause it if you want and answer, and then you can go for 8th question. Okay. An element A belongs to third period and group 16 of the periodic table. Find out valency of A. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, 16th ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. An element A belongs to third period and group 16 of the periodic table. So what is the valency of that element A? Very easy question. Okay, hope you all got the answer. Yes, let us go for next question. 9th question. Which one of the following statement is not correct? Nenpitkolli, it's not correct anna find ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. About the trends in the properties of the elements of a group on going down in a group. Option A, the chemical reactivities of metal increases, the metallic character of elements increases, the size of the atom increases, the valence electrons increase. Okay, on going down a group you find out ಮಾಡಬೇಕು. Which is not correct. Not correct statement na identify ಮಾಡಿ. Think and answer. On going down a group, which of the statement is not correct? Okay, let us go for next question. The non-metals are present. Non-metals ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? Okay, periodic table ನಲ್ಲಿ. On the right hand side of the periodic table, in the middle of the periodic table, in the center of the periodic table, on the left hand side of the periodic table. Periodic table ನಲ್ಲಿ non-metals ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? Choose your right answer. Whether it is present on the right hand side of the periodic table, in the middle of the periodic table, or in the center of the periodic table, or on the left hand side of the periodic table. Where does the non-metals present? Hope this is a very easy answer because everybody knows this. Yes? Let us go for next question. On moving across the period andre left to right. Okay, on moving across the period, options nodi enagutte anta. Ionic radius disappear, density decreases, electronegativity decreases, non-metallic character increases. On moving across the period, left in the right ke hodre periodic table nalli enagutte? Read all the options carefully and choose your right answer.
Okay, hope you all got the answer. Yes. Let's go for next question. Which of the given elements A, B, C, D and E with atomic numbers 2, 3, 7, 10 and 30 belong to the same period? ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು 2, 3, 7, 10 and 30. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ with the atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 belongs to same period? Which 3 elements belong to same period? Again, look at the same periodic table which you have written for the previous question. So, previous question ge bardiruvanta periodic table na nodi. So, you will get the answer. The law of octaves is given by. The law of octaves is given by. Options nodi: Mendeleev, Newlands, Bohr, Moseley. Law of octaves is given by whom? Very easy question. Hope you all got the answer already. Law of octaves is given by Mendeleev, Newlands, Bohr, Moseley. Okay, hope you got the answer. Let us go for next question. Which of them does not lose electrons easily? See, among the 4 elements, that means in the 4 option, okay, yava element easy agi electrons na lose madkodalla. Look at the options: sodium, fluorine, magnesium, aluminium. Among these elements, which element does not lose the electrons easily? About their valence electrons, so you will get the answer. Let us go for next question. Which out of them has the biggest radii? See, 4 element alli yava element ge radii tumba doddadagirutte. Which out of them has the biggest radii? Hydrogen, sulfur, potassium, calcium. Among these elements, which is having biggest radii? Which of the following in their outermost shell has 2 valence electrons? Which of the following in their outermost shell has 2 valence electrons? Options: K shell, L shell, M shell, N shell. Okay? Which of the following in their outermost shell has only 2 valence electrons? Yav shell alli 2 valence electrons irutte? M, K shell, L shell, M shell or N shell? Very simple question. Hope you all got the answer. What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right in a periodic table? Options nodi: increases, decreases, first increases and then decreases, first decreases then increases. Electropositive character of elements left in the right ge hogbekadre in the periodic table ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Let's go for next question. The electronic configuration of an element M is 284. In the modern periodic table, the element M is placed in which group? 284 ಇದು
ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 284. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 4th ಗ್ರೂಪ್, 2nd ಗ್ರೂಪ್, 14th group or 18th group? In which group it is? Okay, hope you got the answer. Which of the following is the correct order of the atomic radii of elements oxygen, fluorine and nitrogen? So 3 elements ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. Okay, let us go for next question. You can pause. 19th question ಗೆ pause ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. Which of the following does not decrease while moving down the group of the periodic table? Atomic radius, metallic character, number of shells in the atom, valence electron. Okay, so ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ? So that's all for today's preparatory examination. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ 7th ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 7th ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗೆ 7th ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 ಲೆಸನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಲೆಸನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ 2 ಲೆಸನ್ಸ್, ಸಂಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ 2 ಲೆಸನ್ಸ್ preparatory examination. Thank you so much for participating in the examination. All the best for everyone. Keep studying.